Dear students, today let us discuss about applications of determinants and matrices. So this is the last topic of determinants. Okay, so this is very important topic because already asked in annual examinations in 5 marks questions is there. Okay, so what types of applications is there in matrix and determinants? So consider here three types is there in applications of determinants and matrices. First one, consistent system. Second one, inconsistent system. Third one, solution of linear equations some matrix method. The third one is very important. So when consistent system it is satisfied, then third system it is satisfied, otherwise not satisfied. The third one, find linear equation by matrix method, that is very important. So already asked in previous examinations, some questions, find the value of x, y, z by using matrix method. This is the third applications of the determinants and matrices. Okay, first I am going to definitions. Consistent system. What is meant by consistent system? What is the definitions of the consistent system? A system is said to be, the equation of system is said to be consistent if it has one or more solution. Inconsistent system. A system is said to be inconsistent system if it has no solution. If it has no solution. Okay, this is the definitions of the consistent and inconsistent. Okay, next I am going to mathematically prove that. So prove it in consistent and inconsistent and linear equations by matrix method. Okay, consider some linear equations. Already we know that linear equations you learned in 8th standard, 9th or 10th, first PUC, some linear equations. Example, 2x plus 3y plus 3z is equal to 4. Otherwise you take in two variables, 2x plus 3y is equal to 5. Otherwise 6x plus 2x is equal to 8. This is two variables. Three variables means x, y, z. Otherwise s, t, u. Itara variables yaudar tagabodu. Okay. In mathematically ಹೇಗೆ prove ಮಾಡಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. I am taking in three variables. Consider in three linear equation a1x plus b1y plus c1z is equal to d1. This is one equation. So next a2x plus b2y plus c2z is equal to d2. This is second equation. Next a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. These are the simultaneous linear equation. Okay, ನೀವೆಲ್ಲ previous class ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. 2x plus 3y is equal to 4, x minus 4y is equal to 8. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು find the value of x and y ಅಂತ ಕೇಳೋರು. Find the values of x and y ಅಂತ. ಆಗ ನೀವೇ ಮಾಡಿರಿ, ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ x ಬರೋದು. x ಬಂದಮೇಲೆ ಆ x ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, y ಬರೋದು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಟೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಗಿವನ್ ತ್ರೀ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ನೀವು 8th 9th 10th ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಅವನ್ನ ಆ ಥರ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, 6th 7th 8th 9th 10th. So that class it is involved only two variables and two equations. But today let us discuss about three variables and three equations. ಯಾವಾಗ ತ್ರೀ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ತ್ರೀ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
2 ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ, ಏನು ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. 2 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೆದು ಸಹ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. a1x ಪ್ಲಸ್ b1y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು d1. a2x ಪ್ಲಸ್ b2y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು d2. 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿಫೈ ದೀಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್, according to 3 variables and 3 equations, when given 2 variables and 3 equations, how do you find out x, y, z values? Very simple. First ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಯು ಟೇಕ್ A is a matrix is equal a matrix. You write the coefficient of x, y, z in all equations, means in 3 equations. 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೈ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ a1, ಇಯರ್ b1, ಇಯರ್ c1, a1 b1 c1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ a2, ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಥರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ. a2 b2 c2, next a3 b3 c3. this is a. ಈ ತರ a ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಏನ್ ಬರೆದ್ರಿ? ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ x y z, that is a matrix. Next you write the variables. Variables means this equations it is involved 3 variables, that is x, y, z. You write like this. Capital letters x ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. Capital letters x. X is equal to, you write the variables like this. x, y, z. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. x, y, z. x is equal to x, y, z. Next you see constant values d1, d2, d3. ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ. d is equal to d1, d2, d3, d1, d2, d3. ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಗಿವನ್ 3 linear equations, you write like this. A matrix, you write the coefficients of x, y, z. And next variables, so capital X ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬರೀರಿ x, y, z. Next you write the constant values d, d1, d2, d3. So next actually ax is equal to, ನೋಡಿ a is equal to matrix, x is equal to and d is equal to. ನಾವು ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ, x is equal to a inverse d is called solution of system of linear equations by using matrix method. x is equal to a inverse d. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ a ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರ, ಏನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾರ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಡಿ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ. ಎಸ್, ಯು ಸಿ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಸೇಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, find out all minors and cofactors. First you write down cofactors, next you write the adjoint. A inverse definition is what? 1 divided by determinants A into adjoint A. ಆಗ A inverse ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ A inverse ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ನೀವು D ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು.
then to get easily to get x values, y values, z values. So actually this is the theory part of the matrix method. ಓಕೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ learned in previous classes. Already find out some problems in A inverse. ಆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ದಿ linear equations by using matrix method. Did you understand? ನಿಮಗೆ linear equations ಕೊಟ್ಟಾಗ coefficients of x y z ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ, that is called a matrix. Afterwards group that only variables. So this system, it is involved 3 variables, that is x, that is y, that is z. You write like this: x is equal to xyz. That is one group. Next, this equation remaining part is constant values. So you maintain like this: d is equal to d1, d2, d3. ನಾನು ಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಯಾವ ತಗೋ. ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಡಿ ಇಷ್ಟ ಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಆಸ್ ಯು ಇಷ್ಟ ಯಾವ್ದಾರ ತಗೋಬಹುದು. ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು d1, d2, d3. Therefore the definitions of by using matrix method, otherwise matrix method definition is x is equal to a inverse into d. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದೇ. ಇದು ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಫ್ರೀ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಇದು ಕೊಡೋಣ, ಇದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡಿರಿ, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಂಡಿರಿ. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಇಂಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಏನಿಂದ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ, ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ. ಓಕೆ, ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಎಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. Consistent system, it is given one or more solution. Inconsistent system, no solution. If it has no solution ne kodala. Okay, in your exercise, this is last exercise, m 4 point something. So first examine, in first main is examine consistents or inconsistents anta kelidare. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು exercise problem. First main it is verify that consistence or inconsistence. Okay, right, first you write this. So one second. So here given only 2 variables now. Look here also write down a matrix. It is the x coefficient a1 b1 a2 b2. Yes, variable is equal to what? ಎಷ್ಟು variables ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? Only 2 variables xy. Constant d is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ? d1 d2. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ x is equal to a inverse into d. ಯಾವಾಗ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿಫೈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. Determinants A is equal to given to give some values, that is consistent. Determine A is given some 0, that is inconsistent. ನೋಡೋಣ, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್. Yes, okay. So this is the first problem in your last exercise of determinants.
So that is heading is examine. This is consistency or inconsistency. Okay, you write like this. Already written in a1x plus b1y, same as it is in this case. A matrix is equal to what? Matrix A is equal to coefficient of x is 1, y coefficient 2, next x coefficient 2, y coefficient 3. Okay, next d variables. X is equal to how much variables it is given? Only 2 variables, x, y. So next constant values d is equal to what? 2, 3. Okay, first verify these consistents or not consistents. Okay, determinants of A. Determinants of A is equal to 1, 2, 2, 3. Yes, okay. 3 ones are 3. Minus 2 twos are 4. 3 minus 4 is equal to minus 1. This is not equal to 0. So to give some solution, minus 1. So therefore, the system is consistent system. Consistency. So the system of equation is consistency. Consistency ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಮುಂಚೆ? If it has one or more solution, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು, ಕೆಲವು ಮೋರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ 4 ಆ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಥರನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೋಡಿ ಏನು ಬಂತು? -1 is not equal to 0. Otherwise the determinant A is equal to -1. Therefore this system is consistency. So this system is consistency ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. Okay, consistency. Okay, write down. Okay, next equation, x plus 3y is equal to 5 and 2x plus 6y is equal to 8. Same procedure. So write the matrix. A is equal to 1, x coefficient 1, y coefficient 3, 2, 6. Next, x is equal to variables x, y. Next constant d is equal to 5, 8. 5, 8. Okay, determinants of A can first one. Determinants of A is equal to 1, 3, 2, 6. 1 6 are 6, 2 3 are 6, plus 6 minus 6 is equal to 0. So these solutions not given solutions. So here it has no solution. Therefore the system of equation is inconsistent. Okay, first problem ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, that is consistent. So this is inconsistent. Consistent ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಈಗ inconsistent ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಲ್ಲ, 0 ಆಗ್ತದೆ. Okay, so this is the difference between consistent and inconsistent. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ actually 4 problem is there in our exercise. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು consistent, another one is inconsistent. In 2 problems ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So next class I will go to find the matrix method. Okay, matrix method means solve for x y z by using matrix method. Okay, right now.